디모데후서 4장은 바울이 디모데에게 복음 선포의 사명을 엄중히 맡기고 자신의 마지막 믿음의 여정을 고백하는 말씀입니다. 바울은 하나님 그리고 산자와 죽은 자를 심판하실 예수 그리스도 앞에서 디모데에게 말씀을 전파하라고 명령합니다. 복음은 이 세상의 성공이나 편안함을 위한 말씀이 아니라 다시 오실 그리스도와 하나님 나라를 바라보게 하는 진리입니다. 그러므로 디모데는 때를 얻든지 못 얻든지 항상 준비되어 말씀을 전하고 잘못된 길을 가는 사람을 경책하며 불순종하는 사람을 책망하고 성도들이 바른 길로 가도록 오래 참음과 가르침으로 권면해야 합니다. 앞으로 사람들은 바른 교훈을 싫어하고 자기 욕심을 채워줄 가르침과 허탄한 이야기를 따르게 될 것입니다. 그래서 디모데는 신중하게 깨어있고 고난을 견디며 전도자의 일을 하고 맡겨진 직무를 끝까지 완수해야 합니다. 바울은 자신의 삶을 전제처럼 하나님께 부어드린 인생으로 고백하며 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다고 말합니다. 이제 의로우신 재판장이신 주님께서 의의 면류관을 주실 것을 확신합니다. 그러나 바울의 마지막 길은 외롭고 힘든 길이었습니다. 대만은 세상을 사랑하여 그를 떠났고 많은 사람이 흩어졌으며 누가만 곁에 남아 있었습니다. 바울은 디모데에게 속히 오라고 부탁하며 한때 실수했던 마가도 이제는 유익한 일꾼이 되었으니 데리고 오라고 말합니다. 또한 알렉산더 같은 대적자를 조심하라고 경고합니다. 많은 사람이 바울을 버렸지만 주님은 끝까지 그와 함께 하셨고 그가 복음을 온전히 전하도록 힘을 주셨습니다. 그러므로 성도들은 사람의 인정이나 상황에 흔들리지 말고 주님께서 함께 하신다는 믿음으로 끝까지 복음을 붙들고 사명을 감당해야 합니다. 2 Timothy chapter 4 records Paul's solemn charge to Timothy to proclaim the gospel, and also Paul's final confession of faith as his life draws near its end. Paul commands Timothy before God and before Jesus Christ, who will judge the living and the dead, to preach the word. The gospel is not a message for worldly success or comfort, but the truth that points us to the returning Christ and the kingdom of God. Therefore, Timothy must be ready in season and out of season. He must preach the word, correct those who are walking in error, rebuke disobedience, and encourage believers with patience and careful teaching. Paul warns that the time will come when people will no longer endure sound teaching. Instead, they will gather teachers who satisfy their own desires and tell them what they want to hear. For this reason, Timothy must stay sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, and fulfill the ministry entrusted to him. Paul then describes his own life as a drink offering poured out before God. He has fought the good fight, finished the race, and kept the faith. Now he looks forward with confidence to the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to all who long for his appearing. Yet Paul's final days were lonely and painful. Demas loved the world and left him. Many others had gone elsewhere, and only Luke remained with him. Paul asks Timothy to come quickly and to bring Mark, who had once failed but had now become useful for ministry. He also warns Timothy to beware of Alexander, who strongly opposed the gospel. Although many people abandoned Paul, the Lord stood by him and strengthened him so that he could fully proclaim the gospel. Therefore, believers must not be shaken by people's approval or difficult circumstances, but must hold firmly to the gospel and fulfill their calling with faith, knowing that the Lord remains with them until the end.